Hello viewers, welcome back to Vybrant Health Talk Show. Today we want to talk about we want to tackle the various types of sexually transmitted infections or diseases, but specifically today we are going to talk about gonorrhea. Have you heard about gonorrhea before? Do you even know the symptoms or the signs that shows that someone is having gonorrhea? Join me on Vybrant Health Talk Show to know more about gonorrhea. But don't forget to subscribe to my YouTube channel, like, share and comment, and God will bless you. Do you know gonorrhea can be transferred from one person to another? Do you know gonorrhea can cause infertility? Do you know gonorrhea can travel to your pelvis to cause pelvic inflammatory diseases? Follow me, know more about gonorrhea, know how to choose your sex partners, know how and when to have sex. Join me on Vybrant Health Talk Show to know more about gonorrhea. Do you even know the bacteria that causes gonorrhea? Please join me on my show to know more about gonorrhea. Let's proceed, viewers. What is gonorrhea? Or someone may ask, what then is gonorrhea? Gonorrhea is one of the most serious sexually transmitted infections, which is caused by the bacteria known as Neisseria gonorrhea. It's also one of the STDs, as I said, sexually transmitted diseases, which is caused by the bacteria called the Neisseria gonorrhea. This bacteria, known as a Neisseria gonorrhea, tends to infect warm and moist places or areas of the body, including the urethra, that is the tube that drains urine from the urinary bladder, also the eyes, the anus, the vagina, and even the reproductive tracts such as the fallopian tubes, the uterus, the cervix, and many more. Gonorrhea can be passed from one person to another through unprotected sex, or people who uses numerous sexual partners, and also people who have sex without protecting themselves or without condoms are at greater risk of getting this bacteria or getting this condition. The people who are at greater risk of developing this condition are those who practice oral, anal, and vaginal sex. Also, people with numerous sexual partners are at greater risk of developing this condition. Also, people who sleep with people without protecting themselves or without condom are also at a greater risk of getting this gonorrhea caused by the bacteria Neisseria gonorrhea. Now, gonorrhea can be prevented, or the best way to prevent gonorrhea is total abstinence or using condom when having sex with your partners. Also, in order to prevent gonorrhea, you can practice something we call monogamy, that is having only one sexual partner. Now, what are the signs and symptoms of gonorrhea, or what are the signs to determine that someone is having gonorrhea? Always remember that people with gonorrhea but without any noticeable symptoms are people who are likely to spread the diseases from one person to the other through oral, anal, or vaginal sex, or through unprotected sex. In men, some may not experience any signs for several weeks, and some may not develop any symptoms. What are the signs and symptoms in men? 1. The first noticeable signs in men that determines or that previews that someone is having gonorrhea is burning sensation or painful urination. 2. Urgency of urination. 3. There will be swelling or redness at the opening of the penis. Also, there will be pains or swelling in the testicles. Mamemfa mbra yankasa yekasemu. So obinya gonorrhea
nsɛnkyerɛnne a ɛda adi bi ne sɛ wobɛhu sɛ sabi ɔkɔdwo nso so a na ɔrebrɛ a yɛfrɛ no agency to urinate no afei nso no yɛbɛhu biribi a yɛfrɛ no pus-like discharges from the penis wobɛhu sɛ nsu fitaa bi ɛfiri ne bɛrima no ɛreba saa afei nso itching wosɛ ne bɛrima no ɛho keka ne yie pa otiti bia nso a ɛyɛ ne dɛ paa nso ɛsan yɛ ne ya afei nso so no there will be pain wobɛhu sɛ ɛbɛyɛ ne ya yie pa sɛ ne kɔtene mu bɛyɛ ne ya sɛbi afei nso there will be pains in the testicles afei nso no ɔsɔ ne hyoa no mu a ɛmu ɛyɛ ne ya yie paa afei nsɛnkyerɛnne no bi nso ne sɛ there will be persistent sore throats nhwehwɛmu ama yɛhu sɛ people with untreated gonorrhea no the gonorrhea can travel through the bloodstream obetumi anante aba wo mini mu honom through circulation eba saa deɛ ɔyɛ wɔ hɔ ne sɛ this bacteria can cause sore cancer sore throat anaasɛ throat cancer ɛwɔ sɛ yɛhwɛ gonorrhea yie paa ɛsiane sɛ yɛre ne yɛre bi a sɛ ɛnya wɔ a sɛ woanya science biara na ɛhyɛ wo ho a ɛma wo transfer ɛma nipa bebree anaasɛ ɛma wo spread ɛma nipa bebree na sɛ woansɔ ano nso a woyɛ bɛrima a deɛ de brɛ ɔno sɛ yɛfrɛ biribi infertility ɛno na ɛbɛtumi ɛde abrɛ wo. In most cases, gonorrhea can travel to your body part to damage some of your body organs, such as gonorrhea can travel to your uterus to cause pelvic inflammatory diseases. In rare cases, gonorrhea can cause damage to the body parts, specifically the urethra and the testes in men. It can also leave pain that can travel to your rectum. Now, let's look at some of the signs and symptoms in women. Yɛhwɛ nsɛnkyerɛnne a ɛda adi nso so ɛwɔ mmaa mu. So obi wɔ gonorrhea, obi wɔ gonorrhea, ɛdɛn nsɛnkyerɛnne na wohu. Baako ne sɛ there will be pain during urination. Ɔbaa no sɛ ɔyɛ sɛ ɔkɔdwo nso a ɛbɛn ne yɛyie paa ɛfiri sɛ ɛhɔ bɛkeka na ma no atiti na mmerɛ a wɔtiti no ne ɛyɛ kuro. 2. There will be pain. Ɛsiane sɛ wɔtiti na ayɛ kuro nti no ɔyɛ sɛ wɔdwo nso a na ɛhɔ ɛyɛ ne ya. Afei nso no there will be pus-like discharge from the vagina. Afei wobɛhu sɛ nsuo bi ɛfiri wase hɔ ɛsa ɛɛba. Normal vagina smell smell like onion or baby yasin so normally a war no ɛyɛ anasɛ bi ɛbɔn kakra sɛ gyeni. Apart from that no any kwan sɛ smell foforɔ bi ɛbɛka ho but with gonorrhea no ɛmaa no mo gonorrhea no wobɛhu sɛ pus-like anaasɛ wobɛhu sɛ discharges bi ɛfiri hɔ but sometimes ɛyɛ slightly green a ne smell no ɛnyɛ koraa anaasɛ ɛni hwam no anaasɛ ne scent no ɛnyɛ koraa. Afei nso no yɛwɔ agency of urination ɔbaa no ɔkɔdwo nso so a asa ɔpɛ sɛ ɔdwo nso badwo nso no mba asa ɛba asa ɛmba ne nyinaa yɛ gonorrhea ho nsɛnkyerɛnne. Afei nso no ɔbaa no bɛ experience heavier periods. Sɛ wonya ne menses bi a ɛkwan a wɔsɛ nka mogya ne fa so ba no ɛba bebree anaasɛ ɛba bumbum ɛkyɛn saa ne nyinaa yɛ nsɛnkyerɛnne. Afei nso so no sore throats nso so ɛyɛ nsɛnkyerɛnne a ɛda adi wɔ gonorrhea mu. Yɛhu sɛ sore throat no bacteria no ɛnante yɛ nipadua no through circulation na afei otumi ɛba yɛ mini mu hɔ no ɛbɛkɔɔse biribi a yɛfrɛ no throat cancer no. Afei nso so no pain during sexual intercourse. Ɔbaa ne bɛrima hyia mu bi a ɔne ne da na ɛyɛ ne yie paa. Moreover, pain during sexual intercourse. Sɛ ɔbaa ne bɛrima hyia mu a wobɛhu sɛ ɛyɛ ne yie paa. Afei so there will be fever. It's an infections no because there is infection occurring no nipa ne be experience fever all the time. Afei so there will be pain at the lower abdominal cavity. Wobɛhu sɛ na ya sɛ hɔ saa ɛyɛ ne ya. Complications. Sɛ obi wɔ gonorrhea na sɛ wɔntreat a ɛdɛn na ɛde brɛ no. Sɛ woyɛ ɔbaa na wɔ gonorrhea na wɔntreat a ade a ɛde brɛ no sɛ baako yɛ 1. Infertility. Ɛsɛ wawode yɛdi kan ka sɛ abɔne timi ɛnante kɔ wawode mu ɛkɔkɔɔ sɛ adeɛ bi ɛfrɛ no pelvic inflammatory diseases. Ɛtimi sɛ wawode ɛne nneɛma ɛkeka ho. Also, gonorrhea can travel or spread to your fallopian tubes, which can cause scarring of your fallopian tubes. Ɛwɔ sɛ wohwɛ gonorrhea yie paa. Ɛsiane sɛ yɛbɛtumi anante akɔ fallopian tubes hɔnom akɔsɛe hɔnom anaasɛ bɛkɔɔ sɛ biribi yɛfrɛ no scarring of the tubes. Ɛba saa your
possibility of conceiving and as becoming pregnant no ehon betetrema kakra and as ebe impossible yensha gonorrhea ye pa na mfa ohaw bebre ambre afei so no so yo oba na onya gonorrhea na wen treat a de eye ne say infection no wonyam bia timi transfer infection na ekoma akra no abra cause eye problem ama akra no yi pa eye sanso emboa akra no daache ene akra no entity eni ninyini mu se ne yedi kan no so your oba na wo gonorrhea na se we treat a dey and say e best spread it to your reproductive tract aye wo fallopian tubes wo ye wo uterus ye wo cervix ne de ekeka keka ho eye sa na esensa enema we nyina na ma wa wo ho so eye den we be mas na wo gonorrhea na se we treat a dey and say e travel to your testes and answer wo show animu afei so no it will suppress your sterility as a man e kwa wo se wo fa so na wonye mo ba no so no itimi bre na se ne ma se ema ekwan ya wasa wo fa so nye mo ban e bre na se ne ma wonyinsa na se wonyinsa oba no so no eho eba ohaw ebebre. Now, what are some of the ways in which we can prevent gonorrhea from occurring? And also ekwan bi anso ene ebefa so esi gonorrhea anokwan. 1. Avoid unprotected sex. Menstrual yes abon ho ban se woni obi ekoda. 2. Avoid multiple partners. Menstrual and you can say only a ma bebrana mema bebre edo so obey ne sa abon ho ban. 3. Also avoid oral, anal and vaginal sex. Menstrual ekwan ya only oba eda wo de wano ekonase ana wo de wano kone be ma ho no yinjai sa na emani nyina se de be ya yankofa yare gonorrhea. Also, avoid using one water closet with multiple people. And now say, woni nipa bebrebe eko ejanan ba akotonye hwese ye besi anokwan. Se yintimi nso a de wo ne sese ye kwa yemfa deto empepa so ye pa. Na afei so yemfa deto ana power zone flash closet ni mu ansa na ye betena so aye hu ya yatena so. Also, you can also practice monogamy and say how you having just one partner. Monogamy, having only one partner, only one sexual partner. Menstrual, say we hear baby will video na way nya. Menstrual for question if I'm water applying so. I think so I'm very so ubebu sami bibia efa gonorrhea ho na meji wano. Menstrual, ema refi so be subscribe, obe share, obe comment in our like. Vybrant Health Talk Show, your health care, it's always my priority. Me that's it.